Dear grandchildren, Shalom Nechadim Ahuvim. Hapam ani akri lachem Make Way for Ducklings. Today I'm going to read Make Way for Ducklings by Robert McCloskey. Mr. and Mrs. Mallard were looking for a place to live. Gveret va'adon Barvaz chipsu makom lichyot. But every time Mr. Mallard saw what looked like a nice place, Mrs. Mallard said it was no good. אבל כל פעם שאדון מלארד מצא משהו שהוא חשב שיפה, גברת מלארד אמרה שזה לא טוב. There were sure to be foxes in the woods or turtles in the water, and she was not going to raise a family where there might be foxes or turtles. היא אמרה שבטח יש שועלים ביער, או צבעים צבים במים, והיא לא רוצה לגדל משפחה במקום שיש שועלים או צבים. So they flew on and on, ולכן הם התחילו לעוף. When they got to Boston, they felt too tired to fly any further. כשהגיעו לבוסטון, הם היו יותר מדי עייפים לעוף יותר. There was a nice pond in the public garden with a little island on it. היה אגם נחמד בגן הציבורי עם אי קטן באמצע. The very place to spend the night, quacked Mr. Mallard, so down they flapped. זה ממש מקום טוב ללון בלילה, אמר אדון מלארד. הם עפו למטה. Next morning, they fished for their breakfast in the mud at the bottom of the pond, but they didn't find much. בבוקר, הם ניסו לדוג את ארוחת בוקר בבוץ מתחת לאגם, אבל הם לא מצאו הרבה. Just as they were getting ready to start on their way, a strange, enormous bird came by. It was pushing a boat full of people, and there was a man sitting on its back. בדיוק כשהם היו מתכוננים לעזוב את המקום, הם ראו ציפור מוזר וממש ממש גדול, זה היה ענקי. It was pushing a boat full of people, and there was a man sitting in the back. זה היה דוחף סירה מלא אנשים, והיה איש שרוכב על גביו. Good morning, quacked Mr. Mallard, being polite. בוקר טוב, אמר אדון מלארד. הוא רצה להיות נימוסי. The big bird was too proud to answer. הציפור הגדול היה גאה מדי לענות. But the people on the boat threw peanuts into the water, so the mallards followed them all round the pond and got another breakfast better than the first. אבל האנשים בסירה זרקו בוטנים למים, ולכן אדון וגברת מלארד עקבו אחריהם באגם, והם קיבלו עוד ארוחת בוקר, אפילו יותר טוב מהראשון. I like this place, said Mrs. Mallard, as they climbed out on the bank and waddled along. אני אוהבת את המקום הזה, אמרה גברת מלארד, כשהם יצאו מהאגם והלכו בתוך האגן. Why don't we build a nest and raise our ducklings right in this pond? בואו נבנה כן ונגדל את הברווזונים שלנו
Mamash liad ha'agam hazeh. There are no foxes and no turtles, and the people feed us peanuts. What could be better? Ein shualim ve'ein sabim v'anashim notnim lanu botnim. Ma yechol liot yoter tov. Good, said Mr. Mallard, delighted that at last Mrs. Mallard had found a place that suited her. But, Tov amar Adon Mallard, mamash sameach שסוף סוף גברת מלארד מצאה מקום שהיה מתאים לה, אבל... Look out, squawked Mrs. Mallard all of a dither. You'll get run over. היזהר, אמרה גברת מלארד, ממש בבהלה. מישהו ידרוס אותך. And when she got her breath, she added, this is no place for babies. There's all those horrid things rushing about. We'll have to look somewhere else. זה לא מקום לתינוקות עם הדברים האיומים האלו שממהרים. אנחנו נחפש מקום אחר, אנחנו חייבים. So they flew over Beacon Hill and round the State House, but there was no place there. והם עפו על Beacon Hill, לגבעה בתוך בוסטון, ומסביב לבית המדינה, אבל לא מצאו מקום שם. They looked in Louisburg Square, but there was no water to swim in. הם חיפשו בכיכר לואיברג, אבל לא היה מים לשחות בו. Then they flew over the Charles River. ואז הם עפו מעל נהר Charles. This is better, quacked Mr. Mallard. זה יותר טוב, אמר Adon Mallard. That island looks like a nice, quiet place, and it's only a little way from the public garden. האי הזה נראה כמו מקום נעים ושקט, וזה רק דרך קצרה מהגן הציבורי. Yes, said Mrs. Mallard, remembering the peanuts. That looks like just the right place to hatch ducklings. נכון, אמרה גברת מלארד. היא חשבה על הבוטנים. זה נראה לי שזה בדיוק המקום לגדל ברווזונים. So they chose a cozy spot among the bushes near the water and settled down to build their nest. הם בחרו מקום נחמד בתוך השיחים ליד המים והתחילו החליטו ששם הם יבנו את הקן שלהם, and only just in time, for they were beginning to molt. וזה היה בדיוק בזמן כי התחילו לרדת הנוצות שלהם התחילו לרדת. All their old wing feathers started to drop out, and they would not be able to fly again until the new ones grew in. ובלי הנוצות האלו הם לא יוכלו לעוף עד שהחדשים יתחילו לגדול. זה קרה כל שנה. כל שנה הנוצות נפלו. אני חושבת שיש מילה יותר טוב לזה, אבל אני לא זוכרת מהו. אז גדלו נוצות חדשות, ואז יכלו שוב לעוף. But of course they could swim, and one day they swam over to the park on the riverbank, and there they met a policeman called Michael. אבל הם עדיין יכלו לשחות, ויום אחד הם שחו עד הגן, ושם הם פגשו שוטר בשם Michael. Michael fed them peanuts, and after that the mallards called on Michael every day. השוטר מייקל נתן להם בוטנים, ומהיום הזה הם ביקרו את מייקל כל יום. After Mrs. Mallard had laid 8 eggs in the nest, she couldn't go to visit Michael anymore because she had to sit on the eggs to keep them warm. אחרי שגברת מלארד המליטה, לא יודעת, 8 ביצים בקן, היא לא יכלה לבקר את מייקל מפני שהיא הייתה צריכה לשבת על הביצים כדי לחמם אותם. She moved off the nest only to get a drink of water or to have her lunch or to count the eggs and make sure they were all here. היא
עלתה מהקן רק להביא מים, לשתות, או לאכול ארוחת צהריים, או לספור את הביצים ולדאוג שכולם היו שם. One day the ducklings hatched out. יום אחד הברווזונים יצאו מהביצים. First came Jack, then Cack and Lack and Knack, Mack and Knack and Whack and Pack and Quack. קודם יצא Jack, ואז Cack, Lack, Mack, Knack, Whack, Pack and Quack. Mr. and Mrs. Mallard were bursting with pride. האדון וגברת Mallard היו כל כך גאים. It was a great responsibility taking care of so many ducklings, and it kept them very busy. זאת הייתה אחריות ממש גדולה לשמור על כל כך הרבה ברווזונים, וזה ממש העסיק אותם כל היום. One day Mr. Mallard decided he'd like to take a trip to see what the rest of the river was like further on. So off he set. I'll meet you in a week in the public garden, he quacked over his shoulder. Take good care of the ducklings. יום אחד אדון Mallard החליט שהוא רצה לנסוע לראות איך נראה יתר הנהר. והוא הלך. הוא אמר, אני אפגוש אתכם בעוד שבוע בגן הציבורי. והיא אמרה לגברת Mallard, תשמרי טוב על הברווזונים. Don't you worry, said Mrs. Mallard. I know all about bringing up children. And she did. לא לדאוג, אמרה גברת Mallard. אני יודעת בדיוק איך לגדל ילדים, וזה באמת הייתה ככה. She taught them how to dive and swim. היא לימדה אותם איך לצלול ואיך לשחות. She taught them to walk in a line, to come when they were called, and to keep a safe distance from bikes and scooters and other things with wheels. היא לימדה אותם ללכת בשורה, לבוא כשהיא מבקשת מהם לבוא, ולהיזהר מהאופנועים והסקוטרים ועם דברים אחרים שיש להם גלגלים. When at last she felt perfectly satisfied with them, she said one morning, "Come along, children, follow me." כשסוף סוף היא הייתה ממש שבעת רצון איתם, היא אמרה בוקר אחד, בואו ילדים, תלכו אחריי. Before you could wink an eyelash, Jack, Cack, Lack, Mack, Knack, Whack, Pack, and Quack fell into line just as they had been taught. ממש ממש מהר, Jack, Cack, Lack, Mack, Knack, Whack, Pack, and Quack עמדו בשורה בדיוק כמו שהיא לימדה אותם. Mrs. Mallard led the way into the water, and they swam behind her to the opposite bank. גברת Mallard הדריכה אותם במים, וכולם שחו אחריה לשפת הנהר השני. There they waded ashore and waddled along until they came to a highway. שם הם עלו על האדמה והלכו איתה עד שבאו לכביש מהיר. Mrs. Mallard stepped out to cross the road. הגברת Mallard התחילה לחצות את הכביש. Honk, honk went the horns on the speeding cars. Honk, honk צפרו כל הכלי רכב שעברו. Quack went Mrs. Mallard as she tumbled back again. Quack אמרה גברת Mallard והיא נפלה אחורה. Quack, 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 quack went Jack, Cack, Lack, Mack, Knack, Whack, Pack, and Quack, just as loud as their little quackers could quack. Quack, quack אמרו Jack, Cack, Lack, Mack, Knack, Whack, Pack, and Quack. הכי גבוה שהם יכלו לעשות את הקוואק. הכי רעשני. The cars kept speeding by and honking, and Mrs. Mallard and the ducklings kept right on quack, quack, quacking. כלי רכב המשיכו לעבור לידם מאוד מהר, והם גם צפרו. וגברת Mallard והברווזונים
המשיכו לעשות quack, 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 quack. They made such a noise, then Michael came running, waving his arms and blowing his whistle. הם עשו כל כך הרבה רעש, שמייקל בא, הוא רץ, והוא נפנף בידיים, והוא צפר בשרק, במשרק שלו. Quack, 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 honk, 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 tweet! He planted himself in the center of the road and raised one hand to stop the traffic, and then beckoned with the other, the way policemen do for Mrs. Mallard to cross over. הוא הציב את עצמו באמצע הכביש, הרים יד אחד לעצור את התנועה, והוא סימן עם היד שלו, כמו ששוטרים עושים, לגברת מלארד, לחצות את הכביש עם הברווזונים. As soon as Mrs. Mallard and the ducklings were safe on the other side and on their way down Mount Vernon Street, Michael rushed back to his police booth. בדיוק כשגברת מלארד והברווזונים היו שהם חצו לצד השני ולא והם כבר ירדו על המדרכה, מייקל מיהר לעמדה שלו. He called Clancy at headquarters and said, "There's a family of ducks walking down the street." הוא התקשר לקלנסי במרכז השוטרים, והוא אמר, יש משפחה של ברווזונים הולכים על הרחוב. Clancy said, "Family of what?" Clancy שאל, משפחה של מה? "Ducks," yelled Michael. "Send a police car quick." ברווזים, אמר מייקל, תשלח רכב של המשטרה, מהר. Meanwhile, Mrs. Mallard had reached the corner bookshop and turned into Charles Street, with Jack, Cack, Lack, Mack, Knack, Whack, Pack, and Quack all marching in line behind her. בינתיים גברת מלארד הגיעה לחנות הספרים, והיא פנתה לרחוב צ'ארלס עם ג'ק, קאק, לק, מק, נק, וואק, פאק וקוואק, צועדים מאחריה. Everyone stared. כולם הסתכלו על הברווזונים. An old lady from Beacon Hill said, "Isn't that amazing?" גברת זקנה מ-Beacon Hill אמרה, "וואו, זה ממש נפלא." And the man who swept the street said, "Well, now, ain't that nice?" והאיש שטיטא את הרחובות אמרה, זה ממש יפה. And when Mrs. Mallard heard them, she was so proud she tipped her nose in the air and walked along with an extra swing in her waddle. גברת מלארד הייתה כל כך גאה שהיא שמה את האף שלה באוויר והלכה ממש באופן יפה. When they came to the corner of Beacon Street, there was the police car with 4 policemen that Clancy had sent from headquarters. כשהגיעו לרחוב Beacon, היה שם נייד משטרה עם 4 שוטרים שקלנסי שלח מהמרכז. The policemen held back the traffic so Mrs. Mallard and the ducklings could march across the street. השוטר עצר את התנועה כדי שגברת מלארד והברווזונים יכלו ללכת על הרחוב. Right into the public garden, בדיוק לתוך הגן הציבורי. Inside the gate, they all turned around to say thank you to the policemen. כשהם היו בתוך השער, כולם הסתובבו להגיד תודה לשוטרים. The policeman smiled and waved goodbye. השוטרים נפנפו בידיים ואמרו שלום.
When they reached the pond and swam across to the little island, there was Mr. Mallard waiting for them, just as he had promised. כשהגיעו לאי ושחו אליו, אדון מלארד היה שם מחכה להם בדיוק כמו שהוא הבטיח. The ducklings liked the new island so much they decided to live there. הברווזונים אהבו את האי החדש כל כך הרבה שהחליטו לגור שם. All day long they followed the swan boats and eat peanuts. כל היום הם עוקבים, הם שחים מאחורי סירת הברבורים והם אוכלים בוטנים. And when night falls, they swim to their little island and go to sleep. כשלילה הגיע, הם שחים לאי הקטן שלהם ונרדמים. וזה סוף הסיפור. That's the end of the story. Bye bye till next time.